Good afternoon, comrade. It's our pleasure having you here today, and it's also a pleasure that you have been part of the Pan-African conversations that we have been strongly pursuing. We'd like just to know more about your views on Pan-Africanism and how we can promote the Pan-African conversation, not only in Kenya, but also across the East African region and the continent in general. So you'll share with us your name, where you're coming from, and a little bit about how you found yourselves within the Pan-African spaces. Give thanks. Nashukuru kaka. Kwa majina yangu kamili naitwa Comrade Amani Angaza, most known as a Junior, Comrade Junior au Kaka Junior in Tanzania and also here in Kenya. Nashukuru kwanza kwa kupata hii nafasi ya kuwa mgeni wenu studio siku ya leo, ili kuweza kupata na kutoa maoni yangu na kutoa kidogo historia ya mimi kuwa ndani ya Pan Africanism movement in current situations. First of all, it was like 2017, I mean about 5 years back, when I met with my comrade Kaka Mabior, most known as Mabior Garang, the first son of the late John Garang, the president of South Sudan. And from 2017 when we met, tulianza hapo struggle zetu za movement kama Rastafari, kama New Society, though it was having more name back in the days, but we find ourselves in the movement as Rastafari and then started to share our ideas. Sisi tunasema ni kujichagulia. Kujichagulia ni ile kumeamua kufanya kitu ambacho ni kwanza ni tamaa ya moyo wako, na ni kitu ambacho unatamani kila mtu akifahamu katika njia ambayo ni sahihi. Pan Africanism iko katika level tofauti, lakini watu wengi sana wamekuwa wakiongelea Pan Africanism katika level ya siasa, uchumi na baadhi ya mambo mengine ambayo kwa wao wanaona ni positive kuongelea kuhusiana na mambo hayo. But to me, I know Pan Africanism as the reaction and movement toward liberation of us black people, and not just black people, in ourselves as human. And Pan Africanism iko kwa watu wote chini on the ground. We call them local people, but we are both local. But all the people who are saying local people, they don't even understand what it means to be called a local people. A local person ni mwananchi yule ambaye they are representing him. So Pan Africanism ni kitu ambacho kipo kwa kila spirit ya mtu mweusi. Ni ile uwezekano tu wa kumfanya mtu atambue kwamba unachokifanya ndiyo Pan Africanism. Na mimi kama mimi nimejikuta ndani ya Pan Africanism kwa kupitia Rastafari way of life. Back in the day when I was started to be Rasta, I started to read a lot of books in different versions, in Swahili version, Kiingereza version, to liberate myself first and to get knowledge of understanding and overstanding. First, kabla hujaenda kumfundisha mtu kuhusu Pan Africanism na nini, kwanza wewe mwenyewe huo umeshiba kwamba unaelewa Pan Africanism ni nini kabla hujaenda kumwambia mtu mwingine. Kwa mimi nilianza kujifunza Pan Africanism spirit nilipokuwa Rasta. Once nimeingia on Rastafari movement, nikaanza kujifunza kuhusu Pan Africanism kupitia wale viongozi ambao walikuwepo kipindi hicho, our ancestors, now our ancestors. Still we have some of them around,
but nilianza kujifunza kwa kupitia wale ambao walikuwa wanafanya Pan Africanism kipindi hicho ambacho mimi bado nilikuwa sijaja, na kutokea hapo nikaanza kuelewa concept ya Pan Africanism ni nini na ni nini ya Pan Africanism ina stand for. Naam, kama unaweza kueleza kiufupi, ungeweza tujulisha Rastafari ama maono ya Rastafari ni yapi na yanaingiliana vipi na mambo zetu za Pan Africanism, na tunaweza jumuikaje pamoja Rastafari movement, National Congress of Sudan, Pan African movement na vuguvugu mingi zile tuko nazo, ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba kontinenti la Afrika inapata uhuru wa kweli. Alafu bado utaweza tueleza pia kidogo kuhusu jambo umeeleza hapa, safari yako ya kuwa your Pan African journey and the kind of intellectual content, I mean the books that you have been able to read, and some of them, maybe some of the people who will be viewing this one at some point might need to understand a few of them and where to start. Nashukuru kaka. Rastafari movement has been there kwa muda mrefu sana, na nadhani hii inatakiwa watu waelewe kwamba Rastafari haijatokea Jamaica au Caribbean au anywhere rather than Africa. Pan Africanism na Rastafari zinaenda pamoja kwa sababu Rastafari imekuja kama way of life. Not only way of life, it has a spiritual connection and also economical connection and socio-economical connection in it. So Rastafari ni njia ya maisha, na ukiwa katika njia ya maisha lazima kuwe na vitu ambavyo vinasababisha hiyo njia ionekane kweli ni njia ya maisha. Kwa sasa watu wanaona Rastafari kama dini au imani. Ni kweli inaweza ikawa ni hivyo, lakini Rastafari ilikuja kama mwamvuli, kama miamvuli mingine ambayo ilikuja kwa ajili ya ukombozi wa mweusi. Sasa niongelee tu kidogo kwamba mimi kama Rastafari niliingia vipi kwenye Pan Africanism. Ni kweli nilikuwa Rasta na nilikuwa na practice my own Rastafari way of life, but I was not understanding kwamba Rastafari iko katika connection vipi na Pan Africanism. I just come up to understand very well about Pan Africanism connection with Rastafari after learning a lot of books, as books of Dedan Kimath, books of our first president in Tanzania, Mwalimu Nyerere, books of these of Gaddafi and Nelson Mandela, and all these revolutionary leaders who have been in the way of struggling for freedom of Africa. So naweza kusema kwamba Rastafari na Pan Africanism, Rastafari ni mwamvuli chini ya Pan Africanism. Pan Africanism ilikuja ikafanywa kama kitu ambacho ni mwamvuli mkubwa ambao una uwezo wa kufunika miamvuli midogo katika makubaliano ya kufanya kitu kimoja. So katika njia ya Rasta unafundishwa mambo mengi sana ambayo yanahusu empowerment, na empowerment ni sehemu ya Pan Africanism. Pia unafundishwa mambo mengi ambayo ni spiritual, I mean mambo ya kiimani, kwamba unajichagulia vipi mambo yako ya kiimani. Unajua vipi kwamba hapa huyu ninayemwabudu au ninayemfuata ndio kweli ndio kweli msingi wa njia yangu ya maisha. Kwa sababu hatukutaka kwamba Rastafari iwe tu kwamba ni style of life like slogan na vitu kama hivyo. Tulitaka Rastafari iwe katika misingi ambayo ni ukweli na uwazi. Na kwa sasa hivi watu wengi sana hawajaelewa hilo, kwamba Rastafari ni mfumo ambao ni wa kumweka mtu mweusi huru, sio tu kiimani bali kiuchumi na kijamii, na pia kuleta mjumuiko wa pamoja wa watu. I started my journey as Pan Africanism member
official on 2016 to 2017 when I met my kaka, my team leader Mabior Garang, because when he was coming, he get a lot of time with me. He was alone. Let me give you a little story about it. It was like kitu ambacho ni ulimwengu wenyewe ulipanga. Nikisema ulimwengu, I mean the universe, I mean the creation. Na maanisha kitu ambacho kilikuwa kimeshapangwa na mostly kwamba lazima tutaonana. So nilikutana naye na kuanzia hapo tukakaa pamoja. Alikuwa amekuja Tanzania for exile. Nadhani nikisema exile, much people will understand. There was political differences and fights at that time, and Captain Mabior have to seek refuge to Tanzania when our late President Magufuli was still in reign, and he was the one actually who welcomed him. And then after that alikuja akawa naishi somewhere ambao ni close to me, and we never know each other, but siku moja nilikuwa nimetoka katika mambo yangu, napenda mazoezi actually, so nilikuwa nimetoka kwenye mazoezi kuweka mwili wangu fit, na hii pia kufanya mazoezi sio just passion, ni moja kati ya vitu ambavyo kila mtu mweusi anatakiwa afanye. Ni moja kati ya Pan Africanism thought to make yourself fit, physically fit, spiritually fit, and all kind of fitness that you need. So nilikuwa nimetoka kufanya mazoezi, nikamkuta yuko nyumbani. Nilikuwa nafanya kazi kama library keeper and as a chef. There was a hotel I used to work there. So nilipokuwa nimetoka mazoezi, it was little bit of evening, nikamkuta amekaa, and then we engage each other, because once you find somebody in your place means he was there for you. So tukafahamiana pale, tukaongea mawili matatu, and from there we start to be friends. We have been friends before starting to work together as Pan-Africanism in the East African community. And at that time, na yeye alikuwa chini ya mwambuli unaitwa New Society. You know, New Society is a movement that has been in South Sudan and Kenya and Uganda for a while, na ilikuwa ina majina mengine mengi kabla haijakuwa New Society, ambayo now inafahamika kama National Conversation South Sudan. National Conversation South Sudan haiwahusu tu wa Sudanese, inahusu ni point ya kuanzia kwamba tunaanzia hapa ili to move to another places. Kwa hiyo National Conversation ni movement ambayo iko Sudan, but inafanya kazi all over East Africa. I can give you a real example, because mimi ni moja kati ya watu ambao wako kwenye movement ya National Conversation South Sudan. Now, I'm one of the root people, because I know a lot of things that has been discussed, that has been going on, and that has been done, because the National Conversation is the father of what we are doing now, also called Nile Valley Food Limited. Nile Valley Food Limited come from National Conversation South Sudan as an angel, as a company to empower people, kuwapea vijana wadogo kazi na elimu pia, ili hata mtu akisema kwamba afanye tu kazi, but afanye kazi pia apate na elimu ya kujifanyia vitu peke yake. Kuna neno nilisema kujichagulia. Kujichagulia inakuja kutokana na mambo mengi sana. Kwa sasa hivi tunaishi katika ulimwengu ambao kila kitu tumepangiwa kufanya. If ni kuhusu masuala ya dini, you have to follow what's there. Kama ni masuala ya kiuchumi, unatakiwa kufuata kile ambacho kiko pale. Kama ni masuala ya relationships, I mean
country to country, region to region. You have to follow what is already there. Lakini sisi kama sisi New Society, sisi kama sisi National Conversation South Sudan, tumeamua kuja na slogan kwamba ni kujichagulia kile ambacho unaona ni kizuri kwa ajili yako. Na kabla sijaendelea sana, niseme tu kwamba Rastafari na National Conversation, Pan Africanism is the same thing, and we are working in the same goals toward liberation of Africans. Safari yangu ilianzia hapo, then tukaendelea kufanya mambo kidogo kidogo, kwa sababu kipindi hicho kaka Mabior hakuwa katika position ya kuweza kufanya kitu kwa ukubwa, na pia alipitia katika maumivu makubwa ya kuwa mgonjwa. Nakumbuka mara ya kwanza amepata ugonjwa, yani amezidiwa tukiwa pamoja. It was really terrible. Sasa hivi tunaweza tukamuona anafanya vitu na ana move on, ana inspire other people, but he was coming from the grave situation, and now he is getting better through his own healing and meditations. You know, Rasta also teach people to heal themselves through herbs and other kind of natural stuffs to make yourself comfortable. So my journey has been long. My first time visiting Kenya was 2018, when I was coming here and actually meet Honorable Mabior Garang, and then he took me to his mother. Then he introduced me to his mother, and from there we started to be more close. I told you, mbali na kuwa tunafanya kazi, we have friendship relationship, so inakuwa easy kwa mimi na yeye kuongea na kufanya maamuzi ambayo yanakuwa ni positive kwa kile ambacho tunakifanya. That is a very interesting history, and now I want to shift a little bit to you understand the contemporary issues that are affecting us. It has been very difficult for us to fully federalize the East African community. We are one people, one language, one culture. We are similar in quite a number of aspects, but it has been very difficult for us to move towards bringing our people together and thinking of the colonial borders and collect here as a colony. So I want to understand from your own perspective, what do you think is the problem? Why are we not able to do that? Because as you have said, you went to school in Tanzania, where a huge number of converts who are from the Luo community. And then we here in Kenya, we are people from the same community. And we find that we are still divided by the colonial barriers. The same thing is happening, as President Uhuru Kenyatta highlighted in South Africa, is happening in Western Kenya, where we have Kenyans in Uganda and Ugandans in Kenya. Why can't we just be ourselves, our land, our people, our region? The same thing is happening in the northeastern side of Kenya, where we have the Somali. In Mombasa, the coastal region, where we have the Mijikenda on both sides. The sequence is all over like that in the East African community. What are the problems that you think are really pushing us to live like this? And then, what do you think are some of the steps that we should take to strengthen our relationship and look at ourselves as one people, not Kenyans, not Ugandans, not South Sudanese? We are Africans, we are East Africans, we are ourselves. Well, nashukuru kwa swali zuri. Tumegawanyishwa sana mpaka imefikia wakati hata Waafrika wenyewe hawataki kufahamika kama Waafrika. Ni kutokana na vitu ambavyo vimeshaingizwa kwenye mindset zetu. Kuna kitu kimoja ambacho ni zaidi ya kimoja, naweza nikasema hichi kimoja. Kwanza, tunaongelea sana Pan Africanism in matter of
economic empowerment, socio-economic relationships and other stuff, but tunasahau kitu kimoja kinaitwa spiritual awakening. Tuko kwenye level ambayo tumedividiwa sana, tumegawanywa sana na mambo ya kiimani kuliko mambo ya kiuchumi, mambo ya kisiasa na mambo mengine. Siasa kweli imetugawanya, ndio maana unaona kuna watu wanaitwa wapinzani, kuna watu wanaitwa watu ambao wana run government, na kuna watu wanaitwa rebels, na kuna watu wanaitwa revolutionaries. Pan Africanism haikuja kwa ajili ya all siasa tu au mambo ya economic tu au mambo ya kuwa na relationship to each other. Ilikuja pia na mambo ya spiritual, ambayo spiritualism tumeiacha mbali sana, na hata ukiongea spiritualism mbele ya watu wanashtuka, na wengine hawataki hata kusikia unaongea nini kuhusu spiritualism, na una uwezo wa kumfanya mtu akakusikia. I mean, you can offend somebody because you are talking of spirituality. But I want to make this clear kwamba Rastafari sio dini. Rastafari sio imani peke yake. Okay, let me say this. Pan Africanism sio dini. Pan Africanism sio uchumi peke yake, sio relationship peke yake. Pan Africanism, let's say it's a way back of our life. We have been African before colonization, before the invasion of any kind of spiritual things, any kind of things. We have been African and we have been doing so great. Natakiwa ikumbuke kwamba sisi ndo watu ambao tulikuwa na knowledge kubwa na knowledge nyingi ambayo inafanyika duniani kwa sasa imeibiwa. Let me put it clear that imeibiwa kutoka Afrika na ikapelekwa huko, na sasa tunarudishiwa vipande vipande, na sio yote, na sio kwamba ile knowledge iliyoibiwa haiwezi kurudi, kwa sababu knowledge iko kwenye blood stream of Africa. Ni kwamba tunachotakiwa sasa hivi ni kufanya awakening, na ukifanya awakening kwamba every day we are awake, we have to awake and do some movement that will show us like tumeshaamka na tunajua kile tunachokifanya. Okay, tunaongelea kuhusu socio-economic, like empower people and to doing some great things. Like let me talk about agriculture because I am a farmer, I am agriculturalist, and let me say this. Hivi tukiwekeza katika kilimo, umoja wa kilimo tu peke yake, na hatuna umoja katika mambo ya kiimani, ile biashara lazima itakufa. Kwa sababu mimi leo nataka niende nika worship on Friday, other person will go on Saturday, other will go on Sunday. It's already misunderstanding. Kila mmoja atakuwa anavutia kwake kwamba this is mine. Africa, we have our ways of praising. Na back in the days tulikuwa tusubiri kuomba kitu kitokee baada ya siku 10 au mwezi. Tulikuwa tuna uwezo wa kuomba nao mvua, jioni mvua ikanyesha, kwa sababu tulikuwa na imani, tulikuwa na nguvu, the connection between us and the creator. Ilikuwa very easy for us to do something and happen in the way. Lakini tumeacha ways zetu za kuamini na kumfuata muumba. Sasa hivi tuna ways tofauti. You can now see a lot of people starting new things, while we have our things back in the days. Now is what we want is to restore and do something after restoration. Pan Africanism inatakiwa iendane kiimani, kiuchumi, kiteknolojia na kimahusiano, lakini tusiache imani mbali na Pan Africanism tukasema we are doing a Pan Africanism thing while hatuna spiritual connection to Pan Africanism. One take I want to say is that we can liberate our people by giving them the real faith, the real connection ya kwao na muumba wao.
Hicho ndo kitu kikubwa sana ambacho Pan Africanism and other movements that are connected to Pan Africanism have missed, because we have a lot of things to do, but we don't have connection to the Most High. We don't have connection to the universe, you know. So we need that kind of information and organization that will lead us to believe as back in the days, as how people used to believe, our ancestors used to believe and follow. You can see vita ya Majimaji ilipiganwa na kihistoria wanasema watu walikuwa wanatumia maji kujilinda. Ukisema maji, hata ukipigwa na mtutu wa bunduki hayakudhuru. Hizi sio story. Mpaka sasa hivi kuna baadhi ya sehemu za Afrika ukienda kumwataki mtu hata na bunduki ukampiga, hauwezi ukamdhuru kwa sababu ya spirituality yake. Hivyo ndo vitu ambavyo tumevimiss sisi watu weusi. Mpaka sasa hivi we are just following the concept that has been coming to us, and hizo concept zimemenywa kwenye imani ya mtu mweusi, na wakapata kakitu ambacho ndo kanaweza kakamsuuza mtu roho yake. Mtu ataenda kanisa, atafanya dhambi the whole week, but on Friday ataenda msikitini akatubu, na akitoka atajisikia yuko safi, lakini still alifanya dhambi na atafanya nyingine kwa sababu anaenda kutubu. Mtu ataenda on church on Sunday or Saturday, lakini anaenda tu kwa ajili ya kuget apate amani ya moyo wake kwamba niko connected na Mungu, lakini hayuko connected na Mungu. So Pan Africanism ina miss kuwa na imani ambayo itawaleta watu weusi pamoja. Hatutaki, sio kwamba sio kwamba Rastafari is the correct one, because there are a lot of people who are corrupted also in the Rastafari. Utamsikia mtu anakwambia Rastas hali nyama, they are just there standing on Rastafari hali nyama, Rastafari don't do this, Rastafari don't do this. They are not saying Rasta anafanya hivi, Rasta anafanya hivi, Rasta anafanya hivi. It's like Pan Africanism. They are just there talking about empower people, doing this and doing that, but there are things we are missing, we are not talking. Na kuongelea swala la imani kumfanya mtu kuwa liberated na mambo mengine kupata, lisikufanya ukaogopa kuongelea kwa uwazi, kwa sababu liberation ya kiimani ndio inaleta liberation ya maisha mengine yote. Kwanza kabisa imani ndio inaongoza kila kitu duniani. After that we follow on economic and politics and what. So tusiache Pan Africanism ionekane kwa watu kama movement ya kisiasa. Mimi nimekuwa katika mazingira ya kuambiwa Rastafari is non-religion, non-politics, non-affiliation with anything that is not spiritual. But when you come to the fact, connection ya mtu na mtu ni kitu ambacho ni spiritual. Ukija kwenye connection ya economic and education ni vitu ambavyo ni spiritual. Hata kama mtoto akienda shule lakini hayupo connected na mwalimu, hawezi kuelewa. Hicho ni kitu spiritual. Tusichukulie spiritualism kama kitu ambacho ni church kali au kitu cha Muslim only. No, church kali is you yourself. Ni wewe peke yako ndo church kali. That's why even the Bible says the body is the temple and the temple is the church. Yourself, you are the church. So you have to choose yourself what to do and what not to do. We have a lot of leaders. Kwa mfano kama Christianity and Muslim and other religion will be good for our liberation, we will need no need to look for politics or other ways. So hiyo haikuwa enough for our liberation. So we need a new interpretation of Pan-Africanism. We need a new interpretation of struggling to the new African ways in the old ways, because nachoamini ni kwamba ile damu ya mababu zetu ambao walifanya vitu ambavyo ni vikubwa hapa Afrika bado ina flow katika miili yetu.
iko kwenye genes zetu, ile intelligence, ile love, yale mambo makuu ambayo alishayafanya yako kwenye damu zetu. Ni ile situation ya sisi sasa kuchukua hatua, kufanya jambo ambalo lina uwezo kuonyesha watu kwamba yes, now people are moving forward. We now have to know the way forward to Pan-Africanism, not stories. Don't end up, we don't have to end up on reading books, listen to intellectuals and get some knowledge, going there and there to get some knowledge. We have to now to take an really action for people to understand that Pan-Africanism sio kuongea tu, not to make a story, not to make somebody laugh or understand the history. Pan-Africanism is action. Now we have to do some action that can make us as the East African community kwamba the real Pan-Africanism is alive and they are doing this and this and this and this without left our spirituality. Nowadays, when you see somebody talk about spiritualism and tell you some things about religions, your mind is going to be like, this guy is not believing in God, so he is bad guy. No, spiritualism ni kitu kikubwa sana kuliko vitu vingi ambavyo tunaviona ni vikubwa kuliko spiritualism. Tunatakiwa tuweke mambo ya kiimani, imani ya Kiafrika mbele. Tusione imani za Kiafrika kama ni uchawi. Tusichukulie imani za Kiafrika kama ni uharibifu. Unajua sasa hivi ukienda kijijini ukamwambia mtu ukamkuta anaabudu katika let me put it like mizimu, mababu zake. We now call it our ancestors worshiping. Ukimwambia mtu I am worshiping my ancestors, I am worshiping what they was worshiping, my grandfather and grandmother, anashtuka, anaona kama wewe ni mchawi, umepotea, hamna kitu unachokielewa. But that was spiritualism and the energy of Pan-Africanism. Well, brother, it has been a great conversation. We really are excited by your thoughts on some of these issues. And particularly, we are looking at how now we can actualize some of these things, how to integrate African spirituality, the African way of life currently, and how we can use economic emancipation ideas and credentials that we ourselves can be able to do now to try to push forward the Pan-African agenda. It has been a nice conversation. We really would like to say thank you very much, and we are looking forward for more of such conversations. Thank you very much. Nashukuru sana kwa kuwepo hapa.